c'est la première école de musique dans le pays. La musique est autre chose, les arts aussi, c'est-à-dire les arts plastiques, quoi. The kids are essentially the end-all of what we're doing here because we want to teach kids in Benin music and art. We want to teach it well. I have 4 children, and I'm very fortunate to be able to give the gift of art and music to my children. And I see that there's many children that don't have exposure, and I heard that there was a real needs for art and music in Benin. I felt like I could be helpful in this way, and I'm lucky to also know many artists and musicians that also might like to participate in a project such as this. C'est Leni. Francisca, c'est Leni. 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 Leni, elle est guitariste, elle est arrivée dans le cadre de l'innovation. Je suis venue pour travailler un peu avec les enfants. C'est comme on monte un escalier. Fa, ra, fi, la. Et on redescend. Kadi, anga, When I was a child, music for me was the safe place where I could go. I had teachers that encouraged me to write my own songs when I was really young. And I found a way to express my feelings that I didn't even know what they were, but I liked doing it. I liked expressing what was inside of me, to tell secrets, to write poems and make up my little songs because it was something that belonged to me alone. Alors, on se souvient la chanson de Mami Wata? Mami Wata, c'est vous, c'est votre parole. Mami Wata, donc pohami. Mami Wata, on dit totowe. Ha? M'dje totowe. Merci. Mami Wata, no pohami. Mami Wata, m'dje totowe. Tout le monde. Mami Wata, don't pohami. Mami Wata, don't totowe. Iye manja. Iyemaja, iyemaja, iye. Iyemaja, 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 iye. Iyemaja, 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 iye. Iyemaja, 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 iye. Pour le développement d'un enfant, d'un homme, il faut toujours la musique à la base. Avec la musique, les autres facultés se développent facilement. Donc, c'est une bonne chose que l'école, la commune, soit dotée d'une telle école. Je pense que ça va beaucoup aider les enfants. Psychologiquement, mentalement, physiquement, ça va les aider. Et ça va jouer un atout positif sur l'éducation à l'école. It's very difficult to get a kid to love mathematics. You can get a kid to love a song and a dance really easy. And you know, it's in the same school. They will come maybe for the music and they learn the other stuff because that's before the music and afterwards comes the music. De la République. Qui peut donner le nom d'une femme présidente?
For me, the most powerful thing about art is the ability to start thinking about things in a different way and being more acceptable and adaptable to change. I felt that this project has so much potential. It's so difficult to find people who are promoting art that are understanding that it's more than just a pretty picture, that it's about the process of doing art that really makes the difference and the change in people. And Sarah has that vision. When I realized that, then I became even more excited, and I thought this would be something that we should document right from the beginning. And so that's why I suggested that we do a test before they've had any experience with the arts, and to establish a baseline so we can go back and show this is how it was before, this is how it is now, even after maybe a few months. And the test that was recommended to me is called the Torrance Test of Creativity. What it's testing for is the divergent thinking. So how many different ways can a child respond to these figures? So we've done the pre-test, which is awesome. I'm already seeing some results that the children who were 5 years old were more creative than the children who'd already been in the school system. Research has shown that grades do go up, specifically in math and reading. That's pretty much been proven over and over and over again. And that relates again to the figures, being familiar with shapes and lines meaning something, having meaning. And so it's just another way to teach it. The children I work with, when we first introduce the concept of line and shape, they start to see it's in the number 9, it's in the letter A, it's in the tree, it's in the lines in the ceiling, it's on the Venetian blinds lines. It's everywhere, and then they realize it's not just a big confusing world, but there's actually a way that they can get a handle on it if they look at it through these different ways. Ok, ça y est? Very... Non, attends. Vous me regardez, je vais vous dire quand vous devez commencer. Comme ça, en anglais même. Very go. We're not here just to create the next generation of artists and musicians in Benin. We're here to create the next generation of presidents, ministers, doctors, engineers that design the roads that they're trying to build, telecommunications, all that. We have to help them to develop beyond just arts and music, but these creative and cognitive thinking skills, power of reflection, power of problem solving can play a huge role in development in the long term. But right now we're just dealing with these kids, and we have to know and believe that these kids will grow into future leaders and stars. Maintenant, je vais faire comme ça et c'est vous qui répétez. C'est compris? Et je dis à boum, chicka boum. Je dis à boum, chicka boum. Je dis à boum, chicka raka, chicka boum. Ok. Une fois encore. Comme ça. Il y a un autre qui peut le faire ici. Ok? C'est sûr que tu peux le faire. Ok, tu viens ici. Il commence. Maintenant, c'est lui qui va dire, je dis à boum, cheka boum. Nous tous, nous allons les répéter. C'est compris? Ok, ça y est, commencez. J'ai dit à boum, cheka boum. 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 Ils ont la chance, ces enfants de Ouidah, de Ganvais, de pouvoir être les pionniers de cette expérimentation. Parce que quoi? La plupart des grands artistes, on le sait, sont passés par cette petite formation des arts. Nous, on a eu la chance, depuis l'enfance, d'être immergés dans une école d'art. On a été autodidacte, c'est vrai, mais on a lu, on s'est perfectionné par la suite. Mais ces enfants, ils commencent tout de suite. Ils seront donc meilleurs que nous demain, et c'est ce qu'il faudrait.
faudrait que l'élève soit meilleur que le maître. Et c'est cette approche-là qui moi, me passionne énormément. In the future, I see people coming from all over the world to come and have a collaborative experience with the children and the artists of Benin and musicians of Benin and share. I also feel like, because, I'm going to get off track here a little bit, but I feel like through music and art, because it does transcend boundaries, that politics go away and people are more at peace when they're listening together to music and art. And to me, it's almost a way to promote peace amongst communities. On implore les dieux à assister tout ce qui va se passer ici et que ceci se passe dans la paix, dans la joie, dans la concorde. On danse naturellement en Afrique, on chante naturellement. Vous voyez des gens qui font des choses extraordinaires et on est surpris qu'ils arrivent à faire ça sans avoir fait aucune école. Mais quand vous arrivez à ajouter le minimum de science qui va avec, quand vous ne vous contentez pas d'être un excellent musicien, mais que vous savez lire la musique en plus, il y a forcément un plus. Et pour vous-même au niveau de la méthode, et pour les autres, et pour votre façon de communiquer aussi avec d'autres qui n'ont baigné que dans cette culture d'apprentissage déjà depuis la base. Donc de ce point de vue-là aussi, je crois que cette école répond à un besoin et on peut présager sans risque de se tromper, je ne joue pas les oracles, on va bientôt, en tout cas l'école va bientôt être dépassée par la demande, je pense. Donc c'est sur ces mots d'encouragement, mesdames et messieurs, honorables invités, que je déclare ouvert le Centre international d'art et de musique de la ville de Ouidah. Donc voilà un peu le cadre. Ici vous avez le matériel qu'on aura utilisé, les manuels, colle, peinture, pinceau, crayon de couleur. Vraiment, c'est comme si on était au paradis.